The Lord Almighty, el Señor Dios Todopoderoso, Jehovah Elohim, Jehová Elohim, He has spoken with me, blessed people, Él ha hablado conmigo, pueblo bendecido, about what is coming to Bogotá, what is coming to Colombia. acerca de lo que viene a Bogotá, lo que viene a Colombia. Today is Saturday, Hoy es sábados, on the 18th of July, el 18 de julio, the year 2026. el año 2026. And this past night, Y esta noche pasada, the Lord came to speak with me again el Señor vino a hablar conmigo otra vez about what is coming to this nation. acerca de lo que viene a esta nación. In that dream, En ese sueño, the Lord Almighty, el Señor Dios He Todopoderoso, commanded me by voice, Él me ordenó por voz and He told me to step forward y me dijo que parara adelante and command this nation to repent. y a ordenar a esta nación a arrepentirse. He took me and showed me the homosexuality all over this city and nation. Él me llevó y me mostró la homosexualidad en esta ciudad y la nación. He showed me the transgender, Él me mostró el transgénero, the homosexuality, la homosexualidad, the homosexuals, los homosexuales and all manner of abomination that is taking place in this land. y en toda manera de abominación que está ocurriendo en esta tierra. And then after that, Y entonces después de He esto, took me again to show me the high places on the mountain Él me llevó otra vez y me mostró los lugares altos en la montaña where they do adoración de diablo. donde ellos hacen adoración del diablo. They worship Satan. Ellos adoran a Satanás. And then after that, Entonces después de esto, He showed me the Catholicism and the idol worship, very filthy in the Catholic churches. me mostró el catolicismo y la adoración idólatra muy sucia en la iglesia católicas. And then the Lord Almighty, Entonces el Señor Dios Todopoderoso, by His voice, por su voz, Jehovah Elohim, Jehová Elohim, He commanded me to step forward and command this nation to repent. Él me ordenó que me parara adelante y ordenar a esta nación a arrepentirse. And when I did exactly as the Lord commanded, Y cuando yo hice exactamente como el Señor ordenó, and this nation did not repent, y esta nación no se arrepintió, then all of a sudden, even me, I was shocked. y solo un segundo, incluso yo estaba asombrado, Instantaneamente, instantáneamente, suddenly, de repente, a massive earthquake, pa, hit Colombia. un masivo terremoto, ¡pa!, pegó a Colombia. A massive earthquake, pa, hit Bogota. Un masivo terremoto, ¡pa!, pegó a Bogotá. And I saw the buildings collapse. Cuando yo vi los edificios colapsar, The tall buildings of this city collapsing. los edificios altos de esta ciudad colapsando, This is very serious. esto es muy serio. And I saw some of the buildings, I can see the building material. Yo puedo ver algunos de los edificios, yo puedo ver los materiales del edificio. Because the buildings collapsed into small pieces. Porque los edificios colapsaron en pequeños pedazos. And there were metal, so I could still see deep down there. Y había metas en metal, entonces yo puedo ver muy People were running and crying. y la gente estaba corriendo. And I saw the small building blocks, pieces like bricks. Y yo veía pequeños bloques del edificio como bloques, Like of the tall buildings como de edificios altos collapsed colapsarse. the same way I warned Venezuela. De la misma manera que advertí a The Lord Venezuela. is saying, repent, Colombia. El Señor está diciendo arrepiéntate, Colombia. Repent, Bogota. Arrepiéntate, Bogotá. The judgment of God is coming. El juicio de Dios viene. And the Lord showed me today El Señor me mostró hoy that when this nation did not repent, que cuando esta nación no se arrepintió, then my words became fulfilled. entonces mis palabras se cumplieron. The words of Yahweh Himself La palabra de Yahweh él mismo became fulfilled. se volvió a cumplirse. And this particular building, there is this other tall building that collapsed. Y ese edificio particular hay otro edificio alto que se A colapsó. tall building. Un edificio alto. And I saw the pillars of that Y building. yo vi los pilares de ese edificio. They broke into huge pieces. At first,
it fell and then it broke into huge blocks, huge blocks. En un momento se cayó y entonces se quebrantó en pequeños pedazos, And I pequeños saw bloques. the people of this land trying to remove the stones and try to dig out their loved ones from under the rubble. Y yo vi que la gente de esta tierra trataban de remover a sus seres queridos de la piedra y buscando excavar su gente de los escombros. I saw them using spades like this, trying to, with their hands, trying to remove soil. Many people buried under. Yo veo a mucha gente usando palas para excavar con sus manos y muchas personas estaban allí enterrados abajo. This is what the Lord says to this nation. Y esto es lo que el Señor le dice a esta nación. Repent, Colombia. Arrepiéntate, Colombia. Repent, Bogotá. Arrepiéntate, Bogotá. The Messiah is coming. El Mesías viene. What is wrong with you? ¿Qué te pasa? Turn away from homosexuality Apártate de la homosexualidad and clean up this land y limpia esta and tierra prepare the way for the coming of the Lord. y prepara el camino para la venida del I Señor. have seen juicio fuerte, a very severe judgment of God coming here. Yo veo juicio fuerte, un severo juicio de Dios que viene aquí. I see a massive earthquake coming here Yo veo un masivo terremoto que viene because aquí of abomination of homosexuality, debido a la abominación de la homosexualidad, transgender, transgénero, idol worship, adoración worshiping idólatra, of Satan. adoración de Satanás. Let us return to Jesus. Vamos a regresar a Jesús. Time is over. El tiempo se I have acabó. seen the coming of the Yo Messiah. he visto la venida del Mesías. Repent, Bogotá. Arrepiéntate, Bogotá. Repent, Colombia. Arrepiéntate, And Colombia. return to your Creator. Y regresa a tu The Creador. Messiah is coming. El Mesías And when viene. these words are fulfilled, Y que estas palabras son it cumplidas. shall be known Se sabrá that the prophet of the Lord has walked here. que el profeta del Señor ha caminado aquí. And it shall be known Y se sabrá that the mouth of the Lord he has spoken. que en la boca del Señor Él ha hablado. In the mighty name of Jesus. En el poderoso nombre de Jesús. Repent, Colombia. Arrepiéntate, Colombia. Amen. Amén.